my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they Xin chào các bạn, Annie đã quay trở lại rồi đây. Và hôm nay thì Annie sẽ giới thiệu với các bạn về một set búp bê. Đây là mẫu thiết kế mới nhất của nhà mình nha. Em này có tên là Emma. Và bộ trang phục của em này thì mình đã lấy cảm hứng từ màu jean. Đây là váy jean và áo cũng màu jean. Và em này thì sẽ bao gồm một chiếc túi. Đây là set đồ của em ấy nha. Mình sẽ cởi ra và sau đó thì mình sẽ mặc lại. Em này thì cổ có thể xoay được cổ nhé, xoay được đầu mà vẫn đảm bảo rất chắc chắn. Going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. Ở bên trong thân thì mình có luồn kẽm, nên là đầu mặc dù là nhiều tóc phải có nơ chắc nhưng mà cũng không sợ là nó rung ngay đầu đâu nhé. Và em này thì còn có thể là xoay đầu này. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ đi mặc đồ cho bạn búp bê này nha, lên đồ này. Đây là set đồ của bạn Emma này thì gồm có một chiếc áo phông, t-shirt, một chiếc váy bò này, bờm tóc này, áo khoác ngoài này, túi và giày. Và trong cái phần chat của mình cũng sẽ bao gồm hướng dẫn đầy đủ của tất cả các phần này nhé. Đầu tiên ta sẽ đi mặc cho bạn ấy một chiếc áo sưng, một chiếc áo phông. Mặc ngược rồi. I wanna feel
my